Yes, hello everyone, good afternoon. Yes, our lecture for today, inshallah, the poem of the poem Out to a Nightingale by John Keats. Yes, بما ننتظر زملائكم البقية شباب ينضمون حتى نبدأ تسجيل المحاضرة. Thank you so much. Yes, good afternoon. Yes, please listen to the audio poem by John Keats. Ode to a Nightingale. My heart aches, and a drowsy numbness pains my sense, as though of hemlock I had drunk, or emptied some dull opiate to the drains 1 minute past, and Lethe woods had sunk. 'Tis not through envy of thy happy lot, but being too happy in thine happiness, that thou, light-winged dryad of the trees, in some melodious plot of beechen green and shadows numberless, singest of summer in full-throated ease. Oh, for a draught of vintage that hath been cooled a long age in the deep delved earth, tasting of flora and the country green, dance and Provençal song and sunburnt mirth. Oh, for a beaker full of the warm south, full of the true, the blushful Hippocrene, with beaded bubbles winking at the brim and purple-stained mouth, that I might drink and leave the world unseen, and with thee fade away into the forest dim, fade far away, dissolve, and quite forget what thou amongst the leaves hast never known. The weariness, the fever, and the fret, here where men sit and hear each other groan, where palsy shakes a few sad last grey hairs, where youth grows pale and spectre thin and dies. Where but to think is to be full of sorrow and leaden-eyed despairs, where beauty cannot keep her lustrous eyes, or new love pine at them beyond tomorrow. Away, away, for I will fly to thee, not charioted by Bacchus and his pards, but on the viewless wings of poesy, though the dull brain perplexes and retards. Already with thee, tender is the night, and haply the queen moon is on her throne, clustered around by all her starry fays. But here there is no light, save what from heaven is with the breezes blown through verdurous glooms and winding mossy ways. I cannot see what flowers are at my feet,
nor what soft incense hangs upon the boughs, but in embalmed darkness, guess each sweet wherewith the seasonable month endows the grass, the thicket, and the fruit tree wild, white hawthorn, and the pastoral eglantine, fast fading violets covered up in leaves, and mid-May's eldest child, the coming musk-rose, full of dewy wine, the murmurous haunt of flies on summer eves. Darkling, I listen, and for many a time I have been half in love with easeful death, called him soft names in many a mused rhyme, to take into the air my quiet breath. Now more than ever seems it rich to die, to cease upon the midnight with no pain, while thou art pouring forth thy soul abroad in such an ecstasy. Still wouldst thou sing, and I have ears in vain, to thy high requiem become a sod. Thou wast not born for death, immortal bird. No hungry generations tread thee down. The voice I hear this passing night was heard in ancient days by emperor and clown. Perhaps the self-same song that found a path through the sad heart of Ruth, when, sick for home, she stood in tears amid the alien corn, the same that oft times hath charmed magic casements, opening on the foam of perilous seas in fairy lands forlorn. Forlorn. The very word is like a bell to toll me back from thee to my sole self. Adieu. The fancy cannot cheat so well as she is famed to do, deceiving elf. Adieu, adieu. Thy plaintive anthem fades past the near meadows, over the still stream, up the hillside, and now 'tis buried deep in the next valley glades. Was it a vision or a waking dream? Fled is that music. Do I wake or sleep? Yes, thank you so much for listening. Yes, can you hear me? Yes, Yes, Dr. Yes. Yes, thank you so much. The Out to Nightingale, yes, thank you. I want to explain what meaning by out. Out that directly addresses that subject, or it is subject focus on the poem action. Where in this poem written in 1819, the poem explores the idea of mortality and in a process of the writer or the poet. Sorry, yes. He the last romantic poet, John Keats. He was born in 1795 in England. He died at the age of 26. If had lived, he might have been as influential as Shakespeare and Marlowe. الأود, as you know, الأود a lyrical poem with a philosophical idea. يعني دائما تكون نوعها يعني هي long lyrics لكن has a philosophical idea. Please شباب please microphone yes yes no حسين سلمان yes أمي الميكروفون yes. The first stanza بالبداية هوضح لكم explanation of this poem. The first stanza, as you listen, the poet express the feelings of happiness, the real feelings of the poet. The poet
The poet expressed term happiness by comparing it metaphorically to pain. The poet feels happy because he is listening to the song of Nightingale. Nightingale, as you know, a small bird يعني same البلبل إنه كان أنا أغلقها من عندي أحسن. Yes. A small bird. النايتنجيل هو a small bird. والأوت هي بصورة عامة in general هو long lyric يعني تكون القصيدة المغنى لكن مطولة، تكون على شكل قصيدة مغنى لكن مطولة. أوكي. وهي همين it is يعني serious in subject and treatment by the way elevated in style and deliberate in the stanza structure. Okay. The second stanza, the poet expressed the feeling of happiness. قلنا the real feeling of the poet. The poet expressed his external happiness by comparing them typically to pain. The poet feels happy because he is listening to the song of Nightingale. That is singing is a beautiful nature. As you know, يعني كل ال poems in that time هي كانت تتغنى أو يعني تكتب يعني هي تتغنى بجمال الطبيعة beauty of nature. فهنا هم هذول يعني الرومانتيك بوتري كلهم الرومانتيك بوتس كلهم تغنوا بجمال الطبيعة، وهذه هم من واحدة من أجمل القصائد المغناة لجون كيتس. أوكي. فهنا بالبداية يعني هو خاصة بقصيدة جون كيتس هو الشاعر هذا الرومانسي قصة العندليب تتألف يعني by the way من 80 lines يعني 80 سطر، وهي الأطول من قصائد كيتس يعني قد عنده هو هذه 6 out of كيتس هذه أطول القصائد، وهي كانت قصيدة حزن أيضا يعني وبيها نوع من الميلانكولي نوع من الكآبة الحزن السادنس، يعني تركز القصيدة على الكاتب أو على الشاعر بأنه هو يقف في غابة مظلمة standing in a dark forest listening to the becoming and beautiful song of Nightingale bird. هنا يعني هو يستمع إلى صوت الطائر يعني هاي الأغنية الخادعة أو الجميلة لطائر العندليب. هي كلها يعني هنا الشاعر دا يحكي يعني الحالة اللي مر بيها داخل يعني هو كان نائم أو جالس بالحديقة أو حديقته الخاصة يعني. فهنا دا يحكي شعوره شلون هو مريض ودا يسمع غناء الطائر العندليب على الأشجار سواء على الشجرة، ودا يوصف أو دا يمثل أو يقارن حالته مع حالة العندليب. فهسه إن شاء الله حنشوفها خلال analysis of this poem how to comparison between the life of يعني the poet and with the Nightingale bird or the bird of Nightingale. Yes. فهنا by the speaker on time, death, beauty, nature, and human suffering, some things the speaker would very much like to escape. At times, the speaker finds comfort in the Nightingale song, and at one point, even believes that poetry will bring the speaker metaphorically closer to the Nightingale by the end of the poem. However, the speaker seems to be an isolated figure. The Nightingale flies away, and the speaker, unsure of whether the whole experience has been a vision or waking dream. ولحد الآن ما متوقع هو بحلم ولا بيقظة. هو هنا كان مريض، الشاعر كان مريض، ومن سمع صوت العندليب وكان ماخذ دراج أو يعني علاج، كان ماخذ علاج شبه المخدر يعني حتى يريح أعصابه أو يسترخي أو يعني يرخي أعصابه. فمن سمع هذا الطير العندليب بده يغني أو يغرد، هنا شعر يعني بالأغنية يعني شلون يعني الأغنية هي تمثل الموت، تمثل الجمال، جمال الطبيعة،
معاناة الإنسانية التي يمثلها. يعني حس بأن هذه القصيدة أو العفو هذه الأغنية اللي يغنيها طائر النايتنجال، بأن هي تمثل حياته بصورة عامة، يعني in general، يعني مثل صور حياته كلها اللي مر بيها خلال فترة حياته اللي عاشها. فهنا يعني يرغب الشاعر بأن يهرب من الحياة اللي عايشها، يعني imagination هي نورال، يعني يعيش الحياة بمخيلته أو يعني يعني بالخيال، بأن هو حيطير مع هذا الطائر إلى داخل الغابات، إلى يعني شو راح نقول بيئة الطائر، حتى يطلع من هذا العالم اللي مليان يعني تعب وسفرينج ومعاناة يعني يريد يخرج من هذا العالم، يريد يرتاح يعني بالأيام الأخيرة من عمره. فهنا يجد يعني الشاعر الراحة في أغنية العندليب. وفي مرحلة ما يعتقد بأن هاي الأغنية أو الشعر بصورة عامة يعني حيوصل الشاعر إلى نوع من حيكون هو حال هذا الطير. يعني حيطير وياه، قلت لكم يروح معاه للبيئة، البيئة مالته اللي عايش بيها، يعني عالم الطيور. هي كلها مجازي، يعني هو دا يوصف، لكن يعني وصفه بصورة مجازية. ويبدو أيضا بأن الشاعر هنا كان عنده نوع من يعني أو شخصيته كانت عنده نوع من العزلة أو الانفراد، يعني كان ما يحب الاختلاط، ما يحب الحياة الاجتماعية، اختلاط بالحياة الاجتماعية، كان عنده نوع من العزلة، منعزل. يعني يطلب من الطير أن يروح بعيدا حتى هو يروح وياه لهذا المكان البعيد، لكن هو اللي حد هذه يعني المرحلة أو الوقت اللي هو دا يحكي أو يتكلم مع العندليب، لكن هو ما يعرف هي هاي التجربة كلها يعني برمتها، ما يعرف هي حقيقية أم حلم يقظة. يعني هي رؤية، ما هو قلت لكم هو كان ماخذ يعني متناول دراج، بحيث ما يعرف هو مخدر تحت العلاج ودا يحكي ولا حقيقة دا يحكي مع العندليب. فهو كل شيء وصف حالته هي مجازيا، يعني أنا حطير مع يعني مع العندليب ويقول له أخذني الغابة اللي أنت عايش فيها، بيئتك، أريد أعيش حياة السعادة اللي أنتم عايشيها وأطير بالسماء. يعني لو يعني when you listen to the poem يعني يقول له بأن أنا أريد أطير حال الطيور، أريد أصير مثلكم حر، ما أعاني من هاي الحياة التعبانة المليئة بالمعاناة والموت، ويعني كل هذه الأشياء المحلوة بالحياة. فهنا هو دا يحكي عن نفسه، يعني دا يعيش حالة من الخيال حتى هاي اللحظات الأخيرة من عمره، هي هاي آخر يعني لحظاته قبل يعني before، يعني قبل لا هو يموت كتب هذا القصيدة. أوكي. The speaker opens with the declaration of the own heartache. He falls numb as though he had taken a drug only a moment ago. He is addressing a nightingale he hears singing somewhere in the forest, and say that is Dorsey Nums is not from any way of the nightingale's heavens, but rather from sharing it too completely. He is too happy that the nightingale singing the music of summer for amid some unseen plot of green trees and shadows. هنا يبدأ الشاعر يعلن، شلون احنا نقول يعلن حزنه، ولكن هو هنا يعلن الحزن وده يحكي بالحزن، لكن هو يعني تحت الخدر هذا اللي يعني اثر العلاج اللي ماخذه، يعني تحت العلاج، يعني او تحت تاثير العلاج. سوري، قلت لكم يعني هو متناول نوع من الدراج بحيث مخليه خدران، شبه الخدران، يعني كانه متناول شيء مخدر. ففقط لحظات يعني من تناول هذا العلاج فيبدي يخاطب العندليب اللي مثل ما قلت لكم دا يسمع يغني، يعني سمع قبل قليل يغني، وفي مكان ما في الغابة أو في الحديقة هذه الكبيرة اللي هو كان جالس فيها. ويعني يقول بأن هي شلون خضرة النعاس، يعني على أساس غلب النعاس، وهذا السبب يعني لاستماعه لصوت نايتنجال، لسونج اوف نايتنجال.
هي أغنية العندليب اللي هي بها نوع من السعادة، بل يعني شارك كل الأجواء، يعني عاش وياه حالات الفرح السعادة من دا يغني داخل الفرس أو هذا يعني يعني واقف على الأشجار. هو يعني يعيش وياه هذه الحالة، بأنه خبره بأنه هو سعيد جدا، سعيد للغاية، لأن هنا العندليب دا يغني موسيقى الصيف مثل ما نقول، يعني الميوزك اوف سمر، من وسط يعني قطعة أرض من كثر يعني الأشجار المتشابكة والخضراء والظلال، بحيث تكون غير مرئية، يعني ما تنشاف. يعني هسه مثل ما تلاحظون يمكن داخلين، يعني أغلبكم شايف الأشجار المتشابك والظلال، حتى يعني الضوء ما يدخل من خلال هذه الأشجار، تكون عبارة عن قطعة مظلمة، يعني بحيث عبالك مو هاي دي يعني سبحان الله في أرض واسعة وهاي، وإنما مغطيتها الأشجار وتشابك الأشجار والظلال حتى صايرة مظلمة. هنا دا يوصف بأن هو هذا المكان اللي يعيش به الإنسان سعيد، يخلص من معاناته، يعيش حال الطيور. هنا أنا قلت لكم سوي comparison between the Nightingale with himself. In the second stanza, the speaker learned of the alcohol expressing his wish for wine, a draught of vantage, the world taste like the country and like peasant dance, and let him leave the world unseen. Sorry, and disappear into the dim forest with the nightingale. And the nightingale has never known the warnings, the fever, and the threat of human life, with the consciousness that everything is mortal and nothing lasts young, grow pale, and a picture thing that dies and beauty cannot keep her lustrous eyes. نعم، المقطع الثاني همين يبدي الشاعر يتحدث عن نسيان الكحول. هنا هو كان يتناول الكحول، وبنفس الفترة يعني يعني يتوق أو يشتاق إلى رغبته في تناول النبيذ، اللي هو يقول هو عبارة عن يعني شلون نحن نقول، عبارة عن يعني مجموعة من الأزهار. يعني هذا النبيذ يستخرجون مجموعة من الأزهار، مو نبيذ يعني، لكن هو يعني يخمر، يعني شو احنا نقول، يخلي الإنسان بغير عالم، يعني يعيش بغير حالة. فهنا يقول بأن أنا أتوق لاحتساء هذا النبيذ اللي هو مجموعة، يعني أصارت مجموعة من الزهور، من شأنها يعني أن تكون مفيدة إليه، تعيشه بحالة من السعادة، الهابينس، وحتى يترك هذا العالم ويعيش بعالم غير مرئي، يعني عالم من الخيال مو عالم حقيقي، ويختفي أيضا في الغابة هذه المعتمة الظلمة أو القاتمة، مع العندليب. لأن قلت لكم هو يقول له أخذني لهذا بيئتك اللي أنت عايش فيها، بعيدا عن هاي الأجواء يعني المعاناة يعني منها البشر. وفي in the third stanza يشرح أيضا explain or explore يعني رغبته في التلاشي، يعني في الاختفاء عن العالم، يعني يتلاشى بحيث ما حد يشوفه بعد ما يكون إلى أي وجود. فحتى يريد يعني أو يود أن ينسى المتاعب التي لم يعرفها العندليب بحياته مثل ما نقول من قبل. ليش؟ لأن الطير يكون حر دائما، ما عليه قيود، ما عليه يعني مسؤوليات، فيقول أنا أريد أصير حالك، يعني دا يتكلم مع العندليب. مثل التعب، الحمى، القلق، هاي كلها ما يعاني منها الطير، أو يعيشها الطير مثل ما يعيشها الإنسان يعني في الحياة البشرية. فإن كل شيء مميت، يعني هو خبرة يقول له يعني للطير، يقول له بأنه كل شيء مميت، لا يعني كل شيء لازم يموت، ماكو شيء يدوم. لأن بالأخير يعني يقول له all mortal, everything is mortal and nothing. هنا يعني كل شيء، ماكو شيء يبقى على حاله، كل شيء لازم يروح يموت، ما يدوم. ينمو الشباب يعني، وبالأخير ياث جروس، فالله هنا يعني ينمو الشباب شاحبا ونحيفا،
يعني بالأخير هو هم يموت، ولا يمكن يعني للجمال أن يحافظ keep her lustrous eyes، يعني على العينين اللامعتين، على عينيها اللامعتين، يعني حتى الجمال بعدين يروح وما يحافظ على هاي العيون اللامعة. هذا هو دا يوصف العفو، دا يشرح الشاعر، دا يشرح شلون حتكون حياة الشباب وبعدين تضمئل أو يعني تضمحل سوري، وبالأخير يموت. دا يوصفها للطائر، يعني دا يقول له أنا ما أريد هاي الحياة أمر بها، أريد نوع من الامورتاليتي، يعني الخلود، أريد أبقى خالد، يعني عايش عوف هاي المتاعب كلها وراي وأعيش حالي من حالكم، يعني أنتوا الطيور، سربوا الطيور. Yes. The fourth stanza, the speaker tells the nightingale to fly away, and he will flow and through alcohol, not charted by Bios and his ballad, but through poetry, which will give him viewless wings. He says he is already with the nightingale and describes the forest glad where even the moonlight is hidden by the trees. Expect that light that break through when the breeze blow the branches. In the fifth stanza, the speaker says that he cannot seize when the breeze blow the branch, sorry, and the flowers in the glad, but can kiss them. هنا حسب بالمقطع الرابع أيضا بالستاندرد فورست ستاندرد أيضا يخبر يموت الشاعر العندليب بأنه هو يريد يطير بعيدا. هذا يكرر، هو دا يعيد، يعني دا يعيد ويسقل بهذا الموضوع، أنا أريد أطير بعيدا وأنت طير، سوري أنت طير العندليب، روح بعيدا وأبعد وأني شو مثل ما نقول ألحقك أو أتبعك. ليش؟ هاي شلون؟ يعني هاي شغلة مجازية من خلال الكحول، لأن الكحول يعيش الإنسان قلت لكم بغير عالم، يعني تناول الكحول يخلي الإنسان عقله مو بوعيه. فهنا يقول له من خلال يعني الشعر ومن خلال تناول الكحول أنت راح تطير، أني همين راح ألحقك، ويعني شلون يعني من خلال أجنحة أطير وراك مثل ما يقول. لأن هنا بالفعل العندليب يعني هنا هو دا يوصف العندليب، ويوصف أيضا أن الغابة يعني تختفي الأشجار تحت ضوء القمر، بس هنا الضوء الذي يخترق، يعني هنا دا يوصفها، يقول hidden by the trees، هنا يعني دا يوصفها باستثناء الضوء الذي يخترق يعني من شو احنا نقول تهب الرياح أو النسائم على الأغصان، فقط هذه تدخل بين هاي الأشجار، لكن الضوء والهذه لا، من كثر التشابك ما يدخل. فالمقطع الخامس أيضا the speaker listening in the dark to the nightingale saying that he has often been half in love with the idea of dying and called death soft name in many rhymes. Surrounded by the nightingale song, the speaker thinks that the idea of the death seems richer than ever, and he longs to kiss upon the midnight with no pain. While the nightingale power is soulful, if he were to die, the nightingale would continue to sing. He says, but he would have earth in vain and be not longer able to hear or hear. بالمقطع الخامس أو بالستانزا الخامسة هنا الشاعر يوضح أو يبين بأن هو ما يستطيع رؤية الزهور في الحديقة أو في هذا المكان الواسع، ما يقدر يشوف هذه الزهور. ليش؟ ولا يمكن أيضا تخمينها بالظلام، هذا الظلام اللي صاير بسبب تشابك الأشجار. وأيضا يعني ينطينا أسماء هذه الزهور اللي هي البنفسج، ورد المسك، وبعض الأنواع من الفاكهة، يعني ورد الفاكهة، والأبيض أيضا الورد الأبيض. فهنا وأيضا هم مطاردة الذباب
في أمسيات الصيف، يعني شلون الضباب يعني يحوم عليه في أمسيات الصيف، في هذا يعني الجو اللي هو عايش فيه في الحديقة مثل ما نقول، أو في المكان اللي هو شبه الغابة. أوكي. في the second or the sixth stanza while the nightingale power، هنا نقول في المقطع السادس أيضا يستمع إلى الشاعر المن في الظلام إلى العندليب، يعني هو كان في وقت الليل لما كان يسمع للعندليب أغنية، يعني هاي الأغنية المحاط هو يعني قاعد أو يعني مفترش في هذا المكان ومحاط بأغنية العندليب اللي بها يعني بها نوع من نصف مغرم ونصف يعني يشرح عن الموت، وبأسماء ناعمة فيها العديد من القوافي. وأيضا يعني فكرة الموت أكثر، يعني أكثر شيء هو أثر به القصيدة، لأن أكثر من أي وقت مضى يعني بكتابة القصائد الباقية. ليش؟ لأن هو يعني بدأ يشعر بأن حياته حتتوقف أو نهاية حياته وصلت، يعني لأن هو كان مريض في ذلك الوقت. وأيضا راد يعني حس بنفسه بأن هو حيتوقف عند منتصف الليل، يعني حيموت بدون ألم. ليش؟ لأن هسه هو مسترخي بالاستماع إلى صوت العندليب، أغنية العندليب. وهنا العندليب يعني كان يحوم مثل ما نقول حوله، لكن هو دي يوصف الشاعر، دي يوصف بأن العندليب لو مات العندليب يستمر في الغناء، يعني حياته كلها عبارة عن غناء. يعني انطاه تعبير مجازي، يقول حتى لو يعني العندليب يعني حتى لو يتوقف عن الحياة أو يموت العندليب يستمر في الغناء، لأن هو الخلق لأجل الغناء. لكنه يعني كانت له يعني اذنان غير قادر على السمع، بحيث يعني من المرض والتعب اللي كان هو عايشه. يقول أنا يعني قبل ما كنت أسمع هذا الصوت الجميل، يعني كان حياته هو عبارة عن كلها عن غناء، يعني غناء بحيث عيشه بغير عالم. فهسه من وصل آخر مرحلة بحياته بأنه بعد ما يسمع صوت العندليب. In the second stanza, the speaker tells the nightingale that is immortal, that it was not born for death، يعني هو ما انخلق حتى يموت، هو خالد، يعني لم يولد من أجل الموت. دي وصفه بأن العندليب ما انخلق حتى يموت. Yes, he says that that the voice he heard singing has always been heard by ancient emperors and cloned by homosexual Ruth. He even says the song has often turned open magic window looking out over the foam of says in Fairyland Fallon in the eighth stanza, the world forlorn tolls like a bell to restore the speaker from his laments that his imagination has failed him, and says that he can no longer recall whether the nightingale's music was a vision or a waking dream. Now that the music is gone, the speaker cannot recall whether he himself awake or asleep. هنا بالمقطع السابع أو بالستانزا السابعة هم رجع يقول بأن هذا طير لابد أن يكون شعب، يخبرنا بأن هذا الطير لابد أن يكون خالد، أنه لم يولد من أجل الموت، وأن الصوت الذي يسمعه من هذا العندليب هو كان يسمع دائما من قبل يعني الأباطرة القدامى أو يعني هاي الناس الشعوب اللي كان دائما يعني تتغنى بهذا الصوت من هذه الطيور. هذا يعني الصوت كان يسمعه هو يعني حسب كلماته بأن هذا الصوت صوت النايتنجيل يرجع للحنين إلى الوطن، يحس به يعني بنوع من الحنين إلى الوطن. وحتى يعني يقول إن الأغنية غالبا ما تسحر النوافذ السحرية المفتوحة التي تطل على البحار، يعني حتى هاي على البحار همين
هو يسحرها. يعني شو احنا نقول، يعني صوته يجذب المستمعين، او يعني هو صوته يخلي الانسان حتى لو باله مو يم هذا الطير، صوته هو يجذب اللي يحس بصوته. يس. وفي ده يوصف بان هي بالاراضي الجنوبيه كانت، وهذه ما لنا دخل بها the eighth stanza. The world for lentils like a pearl to restore the speaker from the. هذه هم وضحتها بان يعني صوته مثل الجرس، بحيث يعني خلى الشاعر ينشغل بالعندليب، العودة إلى نفسه. يعني حس بأن هو شلون كان هامل نفسه، بأن عايش عايش بالحياة وتعبان بها بدون ما يريح نفسه، يعيش الحياة الحلوة، يعيش بجمال الطبيعة، يحس بطعم الحياة. هسه يقول عن طريق هذا العندليب اللي حسيت بالحياة، يعني من صوته، من صوت هذا العندليب خلاني ارجع يعني الى نفسي، يعني الى شلون انا لابد ان يعني انا اعيش. ولكن هو كانت هي لحظات الاخيره قبل ان يموت. فهنا بينما يعني يطير العندليب كان لونجر، هنا بينما يطير العندليب يعني بعيدا عنه، يتاسف لان خياله خذله مثل ما نقول. لان احنا هو قال له انت طير بعيدا واني حتبعك بمخيلتي، يعني على اساس يعني مخيلته هو حيكون عنده اجنحه ويطير. لكن بهذا الوقت لما طار العندليب فخياله قد خذله، وبعد ما يتذكر لم يعد يتذكر ما اذا كانت الموسيقى يعني او موسيقى العندليب او صوت العندليب رؤيه ام حلم يقظه. يعني هو هسه شنو ما يعرف، هو هسه باي حاله، هو حاله يقظه او حلم. اوكي، لان الموسيقى الان اختفت، يعني من طار العندليب الموسيقى اختفت، وهنا ما يستطيع الشاعر ان يتذكر يعني هو نفسه كان نايم ام مستيقظ. اوكي، فهنا هو ايضا ذكر بان باغوس اللي هو آلهة الحرب، ذكر ايضا هنا قال بان هو the fourth stanza بان من خلال الكحول لا يقودها باخوس وساحاته، يعني اني حكون قائد للمعارك واذهب يعني مع هذه الحياه اللي هي حياه الطيور، مثل ما انسان ينطلق بالحروب. هذا هنا يشير الى mention to the Bagos اللي هو يعني الجود اوف رومان باتل اوف رومان سوري، اللي هو يعني آلهة الحرب اللي هي كانت او اللعنات اللي حوراء. Yes, doctor. Yes. This poem is one of the masterpieces of English literature, as it describes Yes. the highest ranks of the imagination of the romantic poet John Keats, how employed in the some characteristic of romantic poetry in wonderful way, written in 180-90, and consisted of 80 verses, and is the longest work of the poet. It is inspired by the Nightingale bird song that the poet heard. Yes, doctor. Yes. Very good. Poet heard in the garden of his friend Charles Brown. So he decided to write a poem in which he escaped from his agonized consciousness to the imagination under the influence of the beauty of the nightingale cynics and the substance of opium and wine. In this poem, the poet embodies the themes of death versus life, immorality, and annihilation, Yes. as well as imagination versus reality in addition to how describe beauty, nature. Very good. Excellent. Thank you so much. Yes, Ahmed. Yes, Yusuf. Yusuf Ahmed. Sorry, يطلع عندي بس أحمد. Yes, Yes. sorry, Yusuf. Yes, the Yes. difference between boy's life and the song of Nightingale, boy's life mortal and the death is an unavoidable phenomenon, but the song of the Very good. Nightingale is immortal.
It has been a source of enjoyment for centuries and will stay so even after his demise. Thought he keeps himself engaged in the beautiful and the charming world of imagination. He cannot stay there for good. Therefore, he accepts that imagination is just for short a source of peace. Juxtaposition. Very good. Yes, exactly. Thank you. Thank you so much, Ahmed. Very good. Yes, Zahra. Yes, Miss. Also, we have the important theme of poetry. Of the power of the imagination. Yes, The poem states the power of human imagination to encounter within the world and transform the soul. As we very have good. escaped the imagine escaping from humanity, tragic existence where not grow pale and spectre then. Also, we have the snare of immortality, the nightingale symbols for immortality. Very good. Yes, thank you so much. Thank you. Yes, Zahra. Yes, Salman. Hussein Salman. Sin Salman, yes, Doctor. Yes, Hussein Salman. The summary. The Yes. speaker opened with a declaration of own heartache. He feels numb, thought of have taken a drug only moment ago. He addressing a nightingale he hearing singing somewhere in the forest, and say that the droughts and says droughts are beautiful. It's not from envy, the nightingale happiness, but rather from sharing too completely. And he is too happy, the nightingale singing music of unseen cloud, green trees. Yes, Doctor, thank you. Yes, thank you so much, Hussein. Thank you. Yes, Muhammad Abdul Rabbi. Yes, Miss Rania. Yes, what's your name? Rania Muhammad. Yes, Rani. Major themes in this poem: death and mortality and poetic imaginations are some of the major themes of this audio. Keats says that death is an unavoidable phenomenon. He paints in both negative and positive ways. On the one hand, it is present, sacks the human spirit, while on the other hand, it is offers the realm of free eternity. The poet also presents the life and melodious song of the nightingale in juxtaposition to him. Life is mortal, but the song of the nightingale is immortal. It has been a source of enjoyment for centuries and will stay so even after his demise, though he keeps himself engaged in the beautiful and charming world of imaginations. He cannot stay there for good. Therefore, he accepts that imagination is just a short source of peace. Yes, very good. Yes, Very Miss. good, Rani. Thank you so much. Yes, what's your name? Yes, who else? Who can explain? Yes. Yes, the poet joined the dark world of the nightingale, this world of the nightingale, sorry, this world is beautiful, and the poet explained that is the world of nature. He smells, yes, he smells flavors and listen the animals, so he know that this place is beautiful. هنا أهم من ده يرجع يوضح بأن العالم المظلم الخاص بالطير هو أروح إليه وأكثر راحة، يعني من العالم اللي هو عايش فيه واللي مليء بالسفرينج. هنا ده يرجع إلى yes. And the last point of this poem themes.
With the order to a Nightingale, Kids speaker began his fullest and deepest exploration of the theme of creative expression and the morality of human life in this ode, the trances of life and the tragedy of old age. Where breath shake of view sad last great hairs, where yet grow pale and spectre then and dies, sorry. Is set Agnes the eternal new well of the nightingale is flute music. Thou wast not born of death, immortal bird. The speaker, the bird the Dorsimus to, or he expensed in out or on indolence, but where in indolence the anonymous was a sign of disconnection from experience in Nightingale. It is a sign of twofold connection being too happy and then happiness. As the speaker tells the nightingale, hearing the song of the nightingale, the speaker longs to flee the human world and join the bird. His first thought is to reach the bird state through alcohol. In the second stanza, he longs for a draught of vintage to transport him out of himself. But after his meditation in the third stanza on the trances of life, he rejects the idea of being. Okay, supposed to have been cursed by Charlotte Bolt and choose instead to embrace for the first time since he refused to follow the figure in indolence, the reviewless wing of Buzzy. هنا عندنا الثيم or the main idea and this is in this poem. هم يرجع الشاعر يوضح لنا استكشاف الكامل والأعمق يعني لموضوعات التعبير، يعني التعبير وين بالحياة والفناء، الحياة البشرية والفناء. لأن احنا عرفنا بالبداية at the last or the first of the lecture عرفنا بأن in this poem هو the struggle between the ideal and the actual. يعني هنا كان اكو صراع بين المثالية والفعلية. يعني هنا يرجع ويوضح بأن العندليب هنا هو موضوع للتعاطف والثناء. يعني هو ما يتعلق هنا يعني ما دي يشرح على الطائر نفسه، وإنما دي يشرح التجربة البشرية بشكل عام. دي يوضح أو دي يسوي لنا مقارنة بين البشر، يعني الحياة البشرية وحياة الطيور. يعني قلت لكم هنا هي الأود يعني الأود in general idea الأود هو دي ينطينا philosophical idea directly address يعني the subject focus on the poem action or philosophical idea. فهنا هو دا يوضح لنا بأن هنالك بأن صراع بالstruggle between the ideal and the actual. فيوضح لنا بأن الصراع بين المثالي والفعلي. فهنا هو العندليب هو موضوع التعاطف والثناء، وليس يعني دا يحكي لنا على يوضح لنا على الطائر نفسه، وإنما دا يحكي على التجربة البشرية يعني in general يعني بصورة عامة. أوكي، فهنا مثل ما وضحت لكم بالبداية ويبدي يعني يتوق الشاعر البويت للفرار من عالم البشر، يريد يعني يهرب من عالم البشر إلى عالم الخيال اللي هو يعتبر نفسه يعني حيكون أحد الطيور أو من ضمن عائلة نايتنجال اللي هو طير العندليب. أوكي، يعني the last okay and العود or Wirebout was sick and was staying at his friend's house. He heard the beautiful singing of a bird and decided to write a poem about it. يعني هي كلها القصة يعني كتبها بعد الاستماع إلى يعني من كان مريض ويعني يعني ساكن أو مستقر عند صديقه واستمع إلى هذا الطير اللي يغني نايتنجال، قرر أن يكتب هذه القصيدة حوله. كان هو القصيدة كلها هي حول Song of Nightingale حول يعني مقارنتها مع الحياة البشرية.
مع حياته هو نفسه، يعني يقارن حياة الطير مع حياته اللي هو عاشها الشاعر. يس. فهذه هي فكرته الأولى، ويعني والإيماجينيشن his imagination حتى يوصل إلى حالة الطائر، يعني حيطير ويتبع النايتنجل من خلال الكهول، لأن هو يعني يقول له أنت روح بعيد وأني أتبعك من خلال من، يعني مو هو حيكون طير، وإنما من خلال الإيماجينيشن أو يعني يتوقع نفسه حيكون هو طير من يعيش حالة من الخيال بعد تناوله للوعي. اوكي. يس. يس. فنرجع ونوضح بأن الأوت هو directly addressed. It is a subject. Focus on the poem action written in 1890. The poem explores the idea of mortality and impermanence. يعني هنا كلها ده يوضح على الخلود. هذه القصيدة توضح أو تشرح الخلود لمورتاليتي والوجودية، يعني الخلود والوجودية. Okay. A poem, a lyrical poem with a theoretical idea. Okay. While the poet was sick and was staying, وضحت لكم إياها هذه. Was the first stanza the poet expressed the feeling of happiness, the real feeling of the poet. The poet expressed the external happiness by comparing metaphorically to pain. The poet feels happy because he is listening to the song of Nightingale that is singing in beautiful nature. هنا دا يوضح، وأرجع أقول لكم هو دا يوضح أو يوضح شعوره بالسعادة بالاستماع إلى طير النايتنجيل العندليب. أوكي، لأنه كان يستمع ودا يوصف مجازيا، يعني دا يوصف مجازيا أو يعيشها مع حياة الطير السعيدة. The third stanza, the poet wishes to join the world of the nightingale imagination. يعني إن imagination هو مو إنه يعني بالحقيقة هو دا يعيش حياة الطير، ولكن imagination. Yes. يعني بالخيال، مخيلته. The reason is that the world of the nightingale now that no tiredness, illness, anger هنا كلها ما يعرفها. هذه الأمور البين or pain or يعني السادنس، الحزن، الميلانكولي or التعب، السفرينج، كلها ما يعرفها الطير. فهو يحب يعيش هذه الحياة مع الطير حتى يطلع من عالم السفرينج اللي يعيشه الإنسان والألم. أوكي. Or where people grow tired and die eventually. The poet tries to suppress his thirst for death by using the world of imagination. هنا يرجع يوضح لنا بأن هو يحاول أن يولد أو يعيش آخر لحظاته، اللي هو يحاول، يعني هو بقت إلى يعني ساعات قليلة حتى يموت، لأن قلت لكم هو تحت الدراج أو الكحول، فيعني بقت له ساعات قليلة حتى يموت، وحب يعيش حياة الطيور، الحياة اللي عايشيها بالغابة تحت ظلال الأشجار، ما يوصلها الضوء، فقط قلت لكم النسائم أو يعني شو نقول، فقط يعني النسائم تمر من بين هذه الأغصان، ما يدخلها الضوء من كثر تشابك الأشجار، لأن هي عبارة عن فورست، غابة. فهنا يحاول يعيش بهذا العالم using the world of imagination، يستخدم عالم الخيال. هنا يعني يخبرنا he says I will join the nightingale but not by depending on the nightingale, sorry, nor depending on the good of wine I don't drink. I will join the nightingale by depending on poetry, imagination. I will join the world of darkness and I will know that this is a world of nature. هنا نبدأ يقول بأن أنا ما كنت شارب للخمر. I don't drink. أنا ما كنت تحت تأثير الخمر، وإنما حاولت أن أعيش هذه الحالة يعني بصورة يعني خيالية وبصورة شعرية. دا يحكي لنا بصورة شعرية، هو ما يعني دا يوضح بأن أنا ما كنت تحت تأثير الدراج أو الكحول وين ما أنا كتبت هذه القصيدة. The poet joined the dark world of Nightingale. This world is beautiful
And the poet explained that is the world of nature. He smells flies and listening the animals, so he know that his this place is beautiful. يعني يقول بأن أنا انتميت join the dark world هذا العالم يعني عتمة هذا العالم أو العالم القاتل of the nightingale. عالم النايتنجيل هو يعني الطير، عالم الطير، هذا النايتنجيل العندليب. This world is beautiful، وهذا العالم كان جدا جميل. And the poet explained that is the world of nature. هنا الشاعر وضح لنا عالم الطبيعة، يعني هذا العالم الطبيعة اللي تعيش فيه طيور، وضح لنا إياه من خلال الصور اللي استخدمها في كتابة القصيدة. في smells يعني هنا شم روائح النكهات من خلال المرور بهذه الغابات. وأيضا listening the animals so he know that this place is beautiful. وأيضا سمع حتى أصوات الانيمالز اللي تعيش بهذا المكان الجميل. Yes. The poet wishes to join the world of imagination. He wishes to join the world of nature where the nightingale lives by describing his wish to drink a cup of wine that tastes like flower. He wants to enter the world of the nightingale that is described to be a dark world. Then he wants to join the nightingale in the forests. هنا يرجع وأيضا يعني دي يوضح شلون هو يتمنى يلتحق بهذا العالم الworld of imagination، عالم من الخيال، وأيضا يتمنى to join to the world of nature، وأيضا يحب ينتمي لعالم الطبيعة، أو يعني شلون نقول يلتحق بعالم هذا عالم الطبيعة. where the nightingale lives، وين ما العندليب يعيش، nightingale الطير، lives by describing his wishes to drink a cup of wine. وهو أيضا يتمنى أن يحتسي كب من الواين النبيذ that tastes like flower، واللي هو نكهاته تشبه نكهات الزهور. He wants to enter the world of the nightingale that described to be dark world، اللي هو وصفه بأنه عالم مظلم وكثير العتمة، واللي يعني هو هذا عالم الخاص بالطيور أو بعائلة أو بالطير، طير العندليب النايتنجيل. Then he wants to join the nightingale in the forest. This way يحب يتمنى أو يتمنى أن يكون يلتحق مع النايتنجيل بالغابات، يلتحق معه بالغابات. Okay. The poet knows that death is difficult. However, dying in the middle of this world of nature, the dark world of the nightingale, is possible. He has no problem with the dying and even share the beauty of dying. The nightingale will continue its song while the poet is dying. يعني يقول بأن الشاعر يعرف بأن الموت هو صعب، يعني الموت صعب للإنسان، لكن إذا هو مات يعني الطير يبقى باعتبار هو دا يوصف هنا immortality of the bird، يعني بأن الكائن هذا هو خلق حتى يعيش لا لأن يموت. ووضحت لكم هذه الفكرة. فهنا يقول بأن أنا أعرف صعوبات الموت، لكن وأعرف أني حموت هنا بوسط هذا العالم من النيتشر، من الطبيعة، لكن وهذا الدارك وورلد يعني العالم المظلم of the nightingale، عالم الغابة يعني عالم الطيور، هذا عالم النايتنجيل. لكن من المحتمل he has no problem with the dying and even share. يقول أني يعني مو مشكلة بأن أشوف هذا النوع من الموت، حتى لو أشارك يعني أموت وأنا مشارك البيوتي أوف داينج، يعني أشارك جمال الموت بهذه الطبيعة nature beauty of nature. The nightingale will continue. هنا continue يعني الطير حيبقى يغرد أو يبقى يغني song. It is song while the poet dying. والشاعر حيموت، يعني يبقى هو مستمر بالغناء. يقول يعني هو ما له دخل بحياتي أنا أموت لكن هو حيبقى خالد، يبقى يغني أو يغني song. The bird's song can be enjoyed at any time, and all can enjoy your song, her middle and low classes.
it has the ability to delete the glasses division and make all equal. هنا يقول بأن هو الطير هذا بصوته بجمال صوته حيسوي توازن، يعني حيحقق مساواة بين طبقات المجتمع، يعني كلها تسمعه، الفقير، الهاير، الميدل اند لو كلاسز، كل طبقات المجتمع حتسمعه لهذا الطير. حيحقق هذا الطير يعني توازن او مساواة بين يعني هاي الفروقات الطبقية. بهذا الاستماع الصوتي حيسوي توازن يعني المجتمع. Rust who suffered from homesickness is mentioned. Her amount of pain is just like the amount of happiness the poet experience. هنا يعني هو بالأخير يعني وضح كل الأشياء اللي هو يعاني منها وكل الأشياء اللي عاشها والمرض اللي شافه، وحس به هو كله عبارة عن لحظات just like the more يعني لحظات من السعادة، وهاي هي تجربته، يعني تجربة الشعب بالحياة، هاي يعني كل ما حس به خلال حياته، خلال هذه اللحظات اللي عاشها مع Nightingale or when he listened to the song of Nightingale. Yes, the poet realized that all he has written in imagination and he returned to reality. He says that reality is more powerful than imagination. يعني يقول قد ما الإنسان يعيش بالخيال لابد أن يكون يرجع لحقيقته لطبيعته. يعني أنا ما أكون في يعني أعيش بهذا الخيال بأن أنا عايش مع الطير وبعالم الطيور و the nature or world of nature or world dark world of Nightingale. No, لابد أن أرجع وأعيش return to the reality. And he says that reality is more powerful، بأن الحقيقة هي أكثر يعني أكثر واقعية من than imagination، من الخيال. All the imagination will fade away to be reminded by reality like a pearl. He ends the poem by saying farewell to the bird and the song, and farewell to the imagination, with a rhetorical question that shows that we must return to reality. يرجع ويأكد بأن بسؤال بلاغي بأن احنا كله يروح، كله يعني لازم نقول وداعا للطير، وداعا للحياة للخيال سوري. وهذا السؤال البلاغي بأن that shows that we must return to reality. احنا لابد أن نرجع إلى الحقيقة. يعني الإنسان مهما يعيش بعالم من الخيال، من يعني بعالم آخر، لكن لابد أن يرجع إلى الحقيقة. يا شباب هذا كل ما في محاضرتنا lecture for today. The Ode of a Nightingale, the poem of Ode to the Nightingale by John Keats. Thank you so much. عندكم أي مداخلة شباب؟ Any Yes. questions? Yes, Yusuf. Yes. 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 At my point, one of the most important things in the poet, in several times, want to escape from reality and going to imagination, nature, Very romantic world that represent eternal beauty. And this is Yes. achieved with the help of the song by a Nightingale. Due to life contains many melancholic atmosphere and troubles and many hardships. Right. Very good. Very good, Yusuf. Thank you so much. Yes, who else? Who can explain anything about this poem or our lecture? Yes, thank you so much for listening. Thank you. شباب بس فقط أخذ حضوركم. Yes. Yes, أبو الحسن صلاح. نعم دكتورة. Yes, thank you so much. أحمد ستار. Yes, دكتورة. Yes, اليوم أحمد ستار ما شاركت. Yes, thank you. Yes, thank you, دكتورة. نعم دكتورة. الأمين محمد. آية عادل. Yes, دكتور.
أيوب زهير. نعم دكتورة. باقر عودة. thank you. باقر عودة. yes. تقى أحمد. Yes دكتور. جليل غازي. نعم دكتورة. حسين سلمان. نعم دكتورة. yes thank you. حوراء. yes. رانيا محمد. Yes دكتورة. ريتاج. yes thank you so much. أعرفكم موجودين. ريتاج قحط. نعم دكتورة. رملة شاسب سوري. رملة شاسب. زهراء جبار. زهراء. نعم دكتورة. نعم. زهراء سليم. نعم دكتورة. زينب محمد. زهراء علي عبد الحسين. زينب محمد موجودة؟ نعم دكتورة. نعم. سجاد حسين. سجاد صادق. نعم دكتورة. ثانك يو. سجاد رياض. نعم دكتورة. علي عبد الرضا. Yes دكتور. دكتور علي عزيز سوري. Yes دكتور. Yes thank you. علي كاظم. thank you دكتور. yes علي كاظم. فاطمة الزهراء كاظم. Yes دكتور. yes فاطمة جمعة. Yes miss. فاطمة علي. فاطمة. yes thank you. سرار محمد. نعم دكتورة. ماجد غانم. yes thank you. ماجد. نعم دكتورة. غانم. نعم دكتورة. yes thank you. محمد جواد. يس دكتورة. محمد عصام. نعم موجود. yes محمد thank you. مرتضى غازي. نعم دكتورة. مرتضى محمد عبد الله. نعم دكتورة. مروان محسن. مريم رحيم. مروة نعم علي حسين. مروة. نعم دكتورة. yes thank you. مريم عبد المطلب. نعم دكتورة. منتظر thank you. منتظر عماد. نعم yes دكتورة. موجود. yes شفتك thank you. مؤمل جاسم. يس دكتورة. yes thank you. ونور الهدى كريم. نعم دكتورة. نور عبد الكريم. yes. هاجر سرحان. Yes دكتورة. yes thank you. يوسف أحمد. yes دكتور. yes thank you يوسف. أحمد دهنيل. أحمد. فاطمة علي. yes. مهيمن عماد. yes نور. yes thank you. مهيمن عماد. مهيمن. نعم دكتورة. أنا زهراء علي. صحت اسمي؟ زهراء علي شنو؟ زهراء علي عبد الحسين. yes. نعم. yes thank you. yes مهيمن موجود. yes thank you. شباب مهيمن عند فاطمة علي ما شاف ترى قريب حيصدر بهم انذار أولي. yes. آخر 3 هم مفصولين يعني للعام. أوكي. yes صحيح. وأحمد هليل. yes thank you. yes thank you كرر. thank you شباب. thank you so much and goodbye. منو ما صحت باسمه يعني سوري قبل لا أطلع. منو ما صحت باسمه شباب؟
Okay. Okay. Thank you so much. Goodbye.